ഹലോ എവ്രി വൺ, ഗുഡ് ഡേ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഒരു പുതിയൊരു വൾണറബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി വായിച്ച ഒരു ലിങ്ക്ഡിൻ പോസ്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പം ആ ലിങ്ക്ഡിൻ പോസ്റ്റിലെ ആള് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു രണ്ട് വൾണറബിലിറ്റികളെ ഒന്ന് ചെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഏഹ്, എന്താ പറയുക, ഒരു റിസ്ക് റേറ്റിംഗ് കൂട്ടുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സിനാറിയോ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് വൈ കാൺ വി ഡു ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ വൾണറബിലിറ്റി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു വിൽ വിൽ ഡു ദിസ്, വിൽ ചേഞ്ച് ദീസ് ടു വൾണറബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡു എ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. So the two vulnerabilities that we are going to chain is one is XSS and the other one is phpinfo page, which we report if like we came across any application because it exposes sensitive information sometimes. So അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വൾണറബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു ആൻഡ് ഹൗ വി ഇൻക്രീസ് ദ റിസ്ക് റേറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഡെമോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ സോ ബിഫോർ സേയിങ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഈ ബഗ് ബൗണ്ടി സിനാരിയോസിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ പ്ലേസസ് ലൈക്ക് ഓൾ ദ പി എച്ച് പി അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് പി ഇൻഫോ പേജ് കാണാൻ പറ്റും. സോ ആ സിനാരിയോസിൽ ഒക്കെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീസെൻ്റ്ലി ചെയ്ത ബഗ് ബൗണ്ടിയിൽ ഞാൻ പൊതുവേ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഈ പി എച്ച് പി അഡ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന പി എച്ച് പി ഇൻഫോ പേജ് കാണാറുണ്ടെങ്കിലും ബട്ട് എനിക്ക് എക്സസസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റിംഗ് കൂടിയ ഒരു ബഗ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. I have done that after reading the post, so that's why I'm encouraging you guys as well to go ahead and do it. So without any delay, let's get into the application. And like I said, I have created a sample application which is similar to one of the application that I have got during the bugbounty program. So I'll log in with the credentials now. Okay. Alright. So എനിക്ക് കിട്ടിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദർ വാസ് ദിസ് സെക്ഷൻ ടു ലീവ് എ കമൻറ്റ്. So apart from the other functionalities, there was a little section which asked for the user's comment, and it was accepting anything without any sanitization or input validation, and also there was no HTML encoding on the reflected outcome. So here, if I go ahead and do script alert script, you can see the alert is coming and one is getting popped out. So similarly, so നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിനാരിയോയിൽ എപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ഒരു പേലോഡാണ്. So what it does is like everybody knows, it will fetch the cookie from the browser storage. So നമ്മളിത് ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. So this is the first XSS popping up, and this is the second one. So you can see here it's not fetching cookie. Even though our payload was correct, it's giving the pop-up, but it's not fetching the cookie. So ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. There are multiple ways to prevent this, but if you come to uh, the storage, you can see here HTTP only flag is set for the session ID. So if the flag is set, then there is no way you can or JavaScript can go ahead and fetch this value. So അങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയോയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കുക്കി ഫെച്ച് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് റേറ്റിംഗ്
അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് phpinfo പേജിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ PHP applications will have that phpinfo page there by default, but some people, like they take down the page, but in most of the scenarios I have seen it used to be there. So അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊരു സിമ്പിൾ derb or like directory busting or dir search ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന. ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന dir search ടൂളാണ്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ഐ എം ഡൂയിങ് ദ directory busting, and you can see it have identified PHP info along with other locations. So let's quickly go to that. I'll just duplicate this page and phpinfo.php. All right, so here is the PHP page, and now if you scroll down slowly, you'll see this part. HTTP cookie and PHP session ID is getting rendered or getting printed out here. So basically, here is part, since it's getting like printed out on the HTML. I'll just show you here. So ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് like render ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡെലിവർ ആവുന്നത്, ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ നമ്മൾ XSS യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേജിൽ നിന്ന് ഈ വാല്യൂ റിട്രീവ് പോകാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വി ഹാവ് ടു ക്രാഫ്റ്റ് എ പേലോഡ് in such a way it goes to this page, phpinfo page, and traverse through the HTML and identify this particular section using some regex, and then pop it up or like send it to the attacker server so that the attacker can capture this session ID and use it for malicious purpose. So അതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സോ ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കേസുകളും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോപ്പർ പേലോഡാണ്. സോ അതിനു വേണ്ടി already the author of the post I was talking about, he have created a particular payload which I'll just show you here. സോ ഇതായിരുന്നു ആൾ യൂസ് ചെയ്ത പേലോഡ്. ഈ പേലോഡിന് രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഐ സെറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ PHP info page, and then it will traverse through all the content to identify the HTTP cookie based on regex, and then it will like pop it out using alert. So you can do n number of things with JavaScript, but right now I'm only demonstrating the popping up part using alert. So you can see fetch, I'm using fetch function to like fetch the contents of phpinfo.php, and then I'll just convert all the content into HTML strings, and then inside the alert I'm just traversing and identifying HTTP cookie using this particular regex. Now see, this regex you can easily identify, or you easily get from uh, some like AI chatbots using ChatGPT or something like that, or like if you're good with JavaScript, you can easily create it yourselves. So basically ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റോയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള regex ആണ് ഈ ഒരു നോട്ട് പാഡിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. And whatever the output is, it is sending it to an array, and if it's failing, it's saying not found. So നമ്മൾക്ക് എന്നിട്ട് whatever the content is, it's getting popped out using alert. So that's basically what the script is doing. So നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം. So let's come here and paste it. Now, okay, the payload looks fine to me. Posting it. So this is the outcome of the first payload that we have given. That is like alert 1, and it's popping out a 1.
And the second one, it's fetching a document.cookie, but since HTTP only flag is there, it's not fetching, it's not able to fetch that, it's giving a blank pop-up. And the third one here you can see it's fetching PHP session ID value. You can see BJG and BJG, and that's what we have it in the, let me show you, BJG, right? So uh, this is basically it. So നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എച്ച് ടി ടി പി ഓൺലി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സെഷൻ ഐ ഡി കിട്ടുന്നില്ല മീൻസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദർ വി ക്യാൻ ചെയിൻ ഇറ്റ് വിത്ത് അതർ വൾണറബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഇൻക്രീസ് ദ റിസ്ക് റേറ്റിംഗ് ഓർ ദ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ വൾണറബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്. സോ ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരു ബേസിക്കലി ലൈക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തൊരു സിനേറിയോ ആയിരുന്നു. So thanks to the author who are like identified this and did a post about this. So uh, it's definitely a nice find. So I was able to like identify it in multiple applications, and definitely you can too. So yeah, so almost all the PHP, like I said, all the PHP applications will have PHP info page, and it's only a matter of time and like a skill that you can once you identify XSS, then if you have a PHP info page, then it's like a game over. Like you can show this scenario and increase the risk rating. So yeah, and ഇത് bug bounty മാത്രമല്ല, in case you are a pen tester and doing pen test for companies, there are scenarios where like the project team or the customer come back to you and ask about the severity, telling you like if you're just given the screenshot of script alert script popping out one or something XSS, then they might come and tell you like this is the only thing you can do. You cannot do any sensitive stuffs, and they might force us to reduce the severity. And also such scenarios, if you are able to find these things, then it would be like a proof or to show that the show it can fetch the session ID and can increase the confidentiality altogether. So അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഒരു വൾണറബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹോപ്പ് എവറിബഡി ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും പുതിയ സിനാരിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഐ എം ബിസി വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഫ്. സോ അതാണ് കാര്യം. ബട്ട് ഐ എം റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡൂയിങ് YouTube videos and growing my YouTube channel. So definitely I'll be coming with new videos this year. So all right then. Hope you guys had a nice day. See you again in the next video. Thank you.